Good afternoon, student. Please write down your enrollment number and name in the chat box. All of you. I repeat, please write down your enrollment number and name in the chat box. This is for your attendance. In the previous class, we discussed about the number system. We just started. Is my screen visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So binary number system, I have completed it. That means conversion from binary to decimal, decimal to binary in the previous class. Now came to the another conversion. Now came to the another conversion. That is your hexadecimal to binary, right? All of you write down a chart. Four column. First you 1, 2, 3, 4, 5. First you give the 5 column, okay? And in the first column head, that is you write down the decimal. All of you, quickly. First column head is your decimal. Second column head is your A, capital A. Then third, capital B. Then C. Then D. Okay? All of you done it? Yes, ma'am. Okay. Now, I told you in the row wise, okay? In the decimal, write down 0. And under A, B, C, D, write down 0, 0, 0, 0. Then in decimal 1. And under A, B, C, D, 0, 0, 0, 1. Decimal 2. And under A, B, C, D, 0, 0, 1, 0. Decimal 3. Under A, B, C, D, 0, 0, 1, 1. Then in decimal 4.
Under ABCD, 0, 1, 0, 0. 5, 0, 1, 0, 1. 6, 0, 1, 1, 0. 7, 0, 1, 1, 1. 8, 1, 0, 0. 9, 1, 0, 0, 1. 10, 1, 0, 1, 0. And in front of the 10, write down A. That is 10 is also represented as A in hexadecimal. Done it? May I continue? Yes, ma'am. Okay. Then under decimal, 11. 1, 0, 1, 1. 12. 11 is represented as B. Then 12. 1, 1, 0, 0. It is 12 is represented as C. Then 13. 1, 1, 0, 1. 13 is represented as D. Then 14. 1, 1, 0. 14 is represented as E. And then 15. 1, 1, 1, 1. That means 4 ones. And 15 is represented as F. Clear, all of you? This is actually a chart through which we basically convert the decimal or binary number to your hexadecimal or octal. Now, say my hexadecimal number is 2D5. Hexadecimal. What is the base of hexadecimal? 16. Base of hexadecimal is your 16, right? So the number is 2D5. All of you write down in your copy. 2D5, 16. Base is 16. Okay? So what is D? What is D? I'm 13, ma'am. Yes? Ma'am, 13. 13. Then what is the binary representation of D? One 101. 1101. Write down. First a 2. Then under the D, 1101. And then your number is 5. So you just convert the decimal number into the binary number. That means 2 would be converted into binary number. What is your binary number of 2? 0010. Good. And then what is the 5? 0101. Right. Then total binary number is your, is true? Is it correct? Yes, ma'am. Right. So in this way, you have to convert the decimal number into the binary. If you memorize this chart, then you can easily convert the decimal number to binary. Okay. And now, if my second one is binary to hexadecimal number. Binary to hexadecimal number. What is this?
Now write down. This is your binary number. All of you write down. Okay. Now hexadecimal. What does it mean? Hexadecimal, the base is 16 and total number of digit in hexadecimal is 4. That is A, B, C, D. There is 4 input. So now you group, first of all you group it. From where you group it? From the least significant digit to the most significant digit. Which one is the least significant digit? This one is the least significant digit. That means your right side at the rightmost one is your least significant digit and the leftmost one is your most significant digit. So first of all you group it 1 1 1 1, that is 4 1 in a one group, and then came to the next group 1 0 1 0, another group, then your that is your 1 0 0 1, this is another group, and last group it only contains the 2 digit, not the 4 digit. Then how make it 4 digit? 0 1, and before 1 you just put 2 0 before 1. Okay, then that would be converted into 4 digits. Clear? Yes, ma'am. Now you just check what are the figure, what are the decimal figure, and what are the hexadecimal figure from the chart. 0 0 1 0. What is this? 2. 2, Ma'am, ma'am. 2. Right? Then 9. 1 0 0 1. 9. Right. Then 10. 1 0 1 0 10. Right? 10 goes to And A. last one, 15. not 15. That is your F. F. And F, when you F, call F. it F, it is a A. Right? A. So what will be the answer in the hexadecimal? 2 2, 9, A, F. 9. 2 9 A, F. F. Now check it. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, All ma'am. of you clear? All of you? Is it clear, all of you? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Oh. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now came to the octadecimal. What is this? Octadecimal. Octa means this is your that means the basis is your 8. Okay. So now just a minute. In your book you have no octadecimal. So I want to write down from my book. Now say my octadecimal number is your um, hmm, 23.4 whole base 8. This is an octal number. Now if you converted it into the decimal number, then how can you convert it into the decimal number? First of all, the normal conversion, that is decimal equivalent. When you convert it into the decimal equivalent, then binary number, that means decimal to binary, what is, sorry, binary to decimal, what is the base is 2, right? So here the base is 8. Then what is the format? That is 0.4. 0.4 means 4 into 8 to the power of minus 1. After decimal, you have minus 1, minus 2, minus 3 in this way, right? So here is your 4 into 10 to 8 to the power of minus 1. Okay? Then before decimal,
Before decimal is your 3. So what will be the value? 3 into 8 to the power of 0. Before 3, it is your 2. That is plus 2 into 8 to the power of 1. Then whole representation is 2 into 8 to the power of 1. Then what? Anybody? কে বলবে? What is the value in decimal? 20. Yes? 20, ma'am. No. Anybody? Anybody? কি হয়নি এখনো? 2 into 8 to the power of 1 কত হয়? 16? 8 into 2 মানে 16 plus 8 to the power of 0 মানে কি? 1. তার মানে 3. 3. 16 plus Yes, 3. ma'am. আর 4 into Yes, ma'am. 8 to the power of minus 1. What does it mean? 4 divided by 8? That means 4. half. It's 4. That means 0.5. তাহলে কত হচ্ছে? 19.5. Yes, ma'am. ওকে বাবা তোরা এখন Yes, ma'am. আসছিস আর পারি না অ্যাডমিট করতে করতেই তো গেলাম বোঝা গেছে Yes, ma'am. Yes. ওকে নাও write Yes, down ma'am. my binary equivalent is your this is your okay my binary number is 110101.00101 make it octal and hexadecimal make it octal and hexadecimal ম্যাম আরেকবার বলবেন 110101.00101 make it octal and hexadecimal গ্রুপ করো ডেসিমেলের আগে আমরা কোন দিকে যাব রাইট টু লেফট ডেসিমেলের পরে আমরা প্রসিড করব ফ্রম লেফট টু রাইট আগে গ্রুপ করো গ্রুপ করে আমার অ্যানসার বলো অক্টাল হচ্ছে নট দা 4 অক্টাল হচ্ছে 3 যেহেতু বেস হচ্ছে আমার 8 সো অক্টালের গ্রুপিং এ মানে টোটাল নাম্বার অফ ডিজিট ইন অক্টাল ইজ ইওর 3 দ্যাট মিন্স একটা গ্রুপে আমার তিনটে করে ডিজিট থাকবে নাও প্রসিড
हेलो হ্যাঁ বল। मैम ऑक्टल नंबर 153.12 গুড। হেক্সাডেসিমাল 6B.28 গুড। সবাই মিলিয়েছো? সবার হয়েছে? Yes, ma'am. ওকে, আশা করি কনভার্সনটা সবার কাছে ক্লিয়ার। যার কাছে ক্লিয়ার নেই প্লিজ বলো, কারণ তোমাদের কিন্তু হাতে ক্লাস নেই, আর জাস্ট আর একটা ক্লাস আজকে পাবে। তো এই নাম্বার সিস্টেমে যদি কনভার্সন যদি তোমাদের না ক্লিয়ার থাকে তাহলে আরেকবার বলো, আমি আরেকবার বুঝিয়ে দেবো। ওকে, নো রেসপন্স। সো হোপ সো সবার কাছে ক্লিয়ার। আচ্ছা, নেক্সট কেম টু দ্য বাইনারি কোড, যেটা তোমরা এখানে আমি খুলেছি। বাইনারি কোড যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমরা বাইনারি সিস্টেম মানে হচ্ছে 0-1 দিয়ে বাইনারি সিস্টেম করা হয়। তো এখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমার ইনপুটের উপর ডিপেন্ড করে কতগুলো আমার ইনপুট আছে। যদি আমি আই হ্যাভ অনলি 2 ইনপুট A and B, then what will be the output? কি কি আমার আউটপুট হতে পারে? That is your, আমি এখানে খুলেছি, that is 00011011, that means 2 to the power of, actually output হচ্ছে 2 to the power of n. That means if there are 2 input, then output would be 2 to the power of 2, that means 4 output. If there is 3 input, that is A, B and C, then what will be the output? Output is 2 to the power of 3, that means 8 output. তাহলে 8 আউটপুটে আশা করি তোমরা সবাই আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ। 8 আউটপুট ইজ ইওর 000001 10100111 100 101 110 and 111। আচ্ছা, আমি যে চারটা তোমাদের এক্ষুনি লিখিয়ে দিলাম, এই চারটার মধ্যে তোমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমি তোমাদের 4 ডিজিটটা দেখিয়েছি। 3 ডিজিটের ক্ষেত্রে একই হবে, শুধু একটা ডিজিট লেফট থেকে বাদ দিয়ে দেবে। ওকে, দ্যাট মিন্স A B C, সেই জায়গায় তোমরা এটাকে বাদ দিয়ে দেবে, B C D এই পর্যন্ত নেবে যদি তোমার 3 ইনপুট থাকে, A B C যদি থাকে। আর যদি 4 ইনপুট থাকে তাহলে যে চারটা তোমাদের অলরেডি আই হ্যাভ গিভেন ইউ, দেন দ্যাট উইল বি দ্য কারেক্ট চার্ট। ওকে, so this is your binary code. Next came to the ASCII or Unicode. ASCII or Unicode এর এখানে একটা চার্ট আছে, এত পড়ার দরকার নেই, জাস্ট একটু দেখে নেবে what are the ASCII value। প্রত্যেকটা that is each letter contain a specific ASCII value। এটা আমার একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্মে থাকে, এত মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই, জাস্ট গো থ্রু করবে। তো এই হচ্ছে তোমার ASCII কোড এন্ড অলসো দ্য ইউনিকোড। এটা তোমার UTF-8 এই স্ট্যান্ডার্ডে বেসিক্যালি আমার কতগুলো কোডিং করা থাকে। তো এই হচ্ছে ইউনিকোড। ওকে, এগুলো এমন কিছু পড়ার দরকার নেই, জাস্ট ইউ গো থ্রু দ্য, তোমাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ান সেটা হচ্ছে কনভার্সন। দ্যাট মিনস decimal to binary, binary to decimal, decimal to octal, octal to decimal, octal to binary, এভাবে কনভার্সন গুলো একটু ভালো করে দেখবে। নেক্সট কেম টু দ্য ইনস্ট্রাকশন। এখানে ইনস্ট্রাকশন যেটা আছে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট টপিকস যেটা তোমরা পাবে সেকেন্ড সেমিস্টার অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ মানে টপিকস এর মধ্যে পাবে। তো আমি এখানে একটু জাস্ট কনসেপ্টটা দিয়ে দিচ্ছি, হোয়াট ইজ অ্যান ইনস্ট্রাকশন। Actually, previous class I told you there are 2 things in the computer. One is your hardware, another is the software. So what is a software? Software is nothing but a set of instruction. What is this instruction? Instruction actually means it is a coding. Whatever you give a instruct to the hardware or to the machine, that is simply a coding. So through this coding we basically give the job to the CPU and to process, and the CPU process this job or this task and give the result. This is the concept of the instruction. So obviously there are some opcode. Opcode means, what does means, what is, it is actually
some operation. Output means operation. There are various types of operation. One is your addition, subtraction, multiplication, division, modulus, etc., etc. What is bitwise and bitwise OR? What is this? This is actually AND logic means, suppose I have two inputs. One is A, another is B. Suppose A is your 0 and B is your 1. So what is the output of this operation? That means if A and B is true, then the output is true. Here A is 0, B is 1. So output obviously false because both are not true. And in the OR operation, if any one is true, then the output is true. That means if A is 0, B is 1, then the output is your 1. Then what to understand by bitwise? Bitwise means it is basically per bit operation. The operation is done by the per bit. What is a bit? This is a bit. 0, 1, 1. This is a bit. Now, if you instruct the computer bitwise AND, then it will operate the AND operation per bit. Similarly, the bitwise OR means it will operate bitwise, that means OR operation per bit. This is a bitwise AND and bitwise OR. There's also another one is this is shifting, there is a logical shifting, there is a rotation, etc., etc. There are so many operations in the instruction code. So these are the main operation, that is AND, subtraction, multiplication, etc., etc. These are all the opcode. And the machine understand, I told you before, the machine understand only the bit. So addition means 0, 0, 0. Subtraction means 0, 0, 1. These are the opcode which the machine basically understand. So this is the concept of your instruction. Now, came to the CPU, that is element of the CPU and control. What are the element of the CPU? Element of the CPU means the CPU, that is central processing unit, basically consists, there are so many registers in your central processing unit. There is an arithmetical logical unit, there is a control unit. So these are the basic parts of the CPU. And what are the function of the control unit? I told you before, that means control unit basically control the data which is sent from the memory to the CPU, and also the vice versa, and also the different operation of the arithmetical logical unit, different operation of the register. These are all controlled by the control unit. Next, what are the function of your arithmetic and logic unit? Arithmetic and logic unit, the main function is the addition and also give some logical operation. Logical operation means if A is greater than B, B is greater than C, etc., etc. These are logical operation. Or if you can say that if A is equal to B and B is equal to C, then something. So these are the logical operation. And set of this original CPU, but a simple structure of the CPU. And I told you before that there are the three bus is called the system bus. One is called the control bus, another is a data bus, another is a address bus. What is this? Bus means it is nothing but a cable line through which the data is sent from the memory to the CPU and vice versa. That means data, when the data is sent to the from the memory to the CPU and from the CPU to the memory, then it will be through the data bus. And again, address bus, only the address is sent to the CPU or CPU to the memory. And this two bus is basically controlled by the control bus. And this is basically a simple structure of the CPU system and the bus, that is interfacing of the CPU and the bus system. So these are the concept of your. Next came to the arithmetical logical unit. Arithmetical logical unit, I told you, here all type of addition, logical operation are done in the arithmetical logical unit. Next,
This is your regarding to the second block. Any question regarding to the second block, that is unit 2 first block? Any question? ম্যাম বলো। ম্যাম বলছি লুপিং ও তো এএলইউ এর একটা ফাংশনের মধ্যেই পড়ে। লুপিং হ্যাঁ না, অ্যাকচুয়ালি লুপিং কনসেপ্টটা হচ্ছে গিয়ে আমরা যখন প্রোগ্রাম করছি, when we write some program means coding, nothing an instruction. তো লুপিং কনসেপ্ট আমরা কখন দিচ্ছি, সাপোজ ধরো you have so many data of the same type of data. Say I have 10 students in the BCA course, okay? So, and I want to get all the names, address of all the students, all the 10 students. Then what will be the program? In that type of program, I basically implement the looping concept. That means I take only one variable, which is the, in the next book, basically I discuss this, only one variable which contain all the 10 records of the student, okay? So this is the concept of the looping, and that is not any ALU. ALU actually it is a circuit. Looping is not a circuit. Looping is actually a coding, okay? And the ALU is a circuit which mainly done the two operation. One is an arithmetical operation, another is a logical operation. Any Okay. question? Any? Ma'am, why computer needs a register? Register. Actually, registered এর ফাংশনটা হচ্ছে registered এর basically কোথায় থাকে? Registered হচ্ছে all are registered are in the CPU, right? So registered is nothing but a buffer. The speed হচ্ছে প্রচন্ড বেশি. That means compared to your RAM, compared to your ROM, of the hard disk ছেড়ে দাও. Also the cache memory, there is another memory which is called the cache memory. তো এদের যে স্পিড গুলো আছে, এদের স্পিডের থেকে আমার রেজিস্টারের স্পিড অনেক ফাস্ট, এক নম্বর। দুই নম্বর হচ্ছে দিস আর অ্যাকচুয়ালি বাফার, এদের স্টোরেজ এরিয়াটা খুব কম, মানে ইটস লেসার দ্যান দ্য ইয়োর র্যাম, ক্যাশ এক্সেট্রা এক্সেট্রা। তো এই রেজিস্টারের মেন ফাংশনটা হচ্ছে যখন when you fetch the data from the memory, that means memory বলতে গেলে কোন মেমোরি, এখানে অবভিয়াসলি আমি র্যামের কথা বলছি, আমি প্রাইমারি মেমোরি রমের কথা বলছি না, আমি র্যামের কথা বলছি। তো when you fetch the data from the memory, আমি যখন burst of dataটা যাচ্ছে তখন কি হচ্ছে, that is first stored in the register. আমার প্রথমে রেজিস্টারে স্টোর হবে। কিভাবে আমার কাজটা হচ্ছে, যখন আমার ধরো কোনো প্রসেসিং করতে, ধরো আমি একটা ছোট্ট প্রোগ্রাম করছি, a plus b is equal to sum, that first of all আমি কি করব, first of all I want to load the a মানে কি, a is a variable, সেটা কোথায় আছে, এটা হচ্ছে মেমোরি ইউনিটে, মানে যে মেমোরি ইউনিটটা আছে তার নাম হচ্ছে a, সেখানে একটা ডেটা আছে, সে a is equal to 10 আছে। সো সেই প্রথমে আমি কি করব, ফার্স্ট অফ অল ইউ ফেচ দ্য অ্যাড্রেস, এবং ওই অ্যাড্রেসটা, দ্যাট অ্যাড্রেস ইজ মানে সেন্ট থ্রু দ্য অ্যাড্রেস বাস। এই অ্যাড্রেস বাস দিয়ে প্রথমে আমি অ্যাড্রেসটা সিপিইউ পেজ করলো, এবার কি করলো, অ্যাড্রেসটা পেয়ে গেল, এইবার নাও ইউ ফেচ দ্য ডেটা, এবার এর মধ্যে যে ডেটাটা আছে সেই 10টাকেও তুলবে, দ্যাট ইজ ডেটা ইজ ফেচ থ্রু দ্য ডেটা বাস। এবার ডেটা বাস দিয়ে যাচ্ছে, এবার কোথায় যাচ্ছে, ইট উইল স্টোর ইন ইয়োর, আর আসার কি দরকার, ইট উইল স্টোর ইন ইয়োর রেজিস্টার। এবার ভেরিয়াস টাইপ অফ রেজিস্টার এখানে আছে, যেমন আমার কাছে আমি আগের দিনই বলেছিলাম there are so many register, যেমন হচ্ছে জেনারেল পারপাস রেজিস্টার, there are 4 জেনারেল পারপাস রেজিস্টার থাকে, একটা হচ্ছে অ্যাকুমুলেটর, একটা আমার কাউন্টার থাকে, একটা বেস রেজিস্টার থাকে। তো আমার ধরুন 4 রকম ডেটা রেজিস্টার থাকে, 4 রকম টাইপের আমার জেনারেল পারপাস রেজিস্টার থাকে। এই প্রত্যেকটা রেজিস্টার হচ্ছে 16 বিটের রেজিস্টার। তো এবার আমার কি হচ্ছে, যে ডেটাটা আমরা তুলছি এটা ফার্স্ট স্টোরড ইন দ্য রেজিস্টার, বাট একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে রেজিস্টারে যেহেতু আমার স্টোরেজ, মানে কি বলবো, যে এটা আছে, দ্যাট ইজ স্টোরেজ ইউনিট যেটা আছে সেটা অনেক কম কম্পেয়ার টু ইয়োর র্যাম এক্সেট্রা এক্সেট্রা। তো তার জন্য প্রথমে আমি এটাকে স্টোর করব, এবং এটাকে যখন তুলে নেবো
তখন আমি অপকোড দেখবো আমার কোন অপকোড আছে। এখানে আমি কি বলছি a প্লাস b, তার মানে অপকোড হচ্ছে অ্যারিথমেটিক অপারেশন, সরি অ্যাডিশন। তো অ্যাডিশনটাকে কি প্লাসটাকে তুলে নিল, এক একটাকে তুলবে, এক একটাকে তুলে তাহলে প্লাসটা কোথায় কাজ করছে, ALU তে কাজ করছে। যেই আমি দেখলাম প্লাস হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে এটা তুলে এবার পরেরটাকেও তুলছে, দ্যাট ইজ বি টাকে তুলছে, আবার বি টাকে রেজিস্টারে নিল। এবার আমার এ আর বি প্লাস করলো, ALU এবার এ বি প্লাস করে এবার যে রেজাল্ট আছে, লেট আস কনসিডার সাম হচ্ছে আমার থার্ড ভেরিয়েবল, উই স্টোর দ্য result of the addition, and that the value of the sum is again back to the register. আবার আমার রেজিস্টারে এলো, রেজিস্টারে এসে কি করলো, আবার আমার ভায়া দা প্রথম আমার অ্যাড্রেস বাস আমাকে ফেচ করবে, কোথায় গিয়ে স্টোর করব। এন্ড যেই আমার অ্যাড্রেসটা পেয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে আমার ডেটাটা যাবে গিয়ে মেমোরিতে গিয়ে আমার ডেটাটা স্টোর করবে। তো রেজিস্টার ইজ বেসিক্যালি ইউজ টু স্টোর দ্য ডেটা which is processed by your ALU or your others যে আছে, that is আরেকটা আমার আছে ওটাকে কি বলে মাল্টিপ্লায়ার যেটা আমরা থাকে। তো সেই অপারেশন গুলোর জন্য যে মানে টেম্পোরারি যে ডেটাটাকে স্টোর করার জন্য আমার রেজিস্টার ইজ ইউজড। ক্লিয়ার? Basically, we can call register is a store some value and it's variable. Am I right? Obviously store the variable, variable And মানে it- মেমরি ইউনিট থেকে যেটা তুলছি সেটাই তো আমার ভেরিয়েবল, কারণ আমি তো অ্যাড্রেস ফ্যাড্রেস তো কিছু জানি না। কম্পিউটার কোথায় কি স্টোর করছে, কোন অ্যাড্রেসে স্টোর করছে, I have no idea. I only know what is the A. Okay. Obviously variable, but এটা তুলছে যেটা শুধু একটা মানে A তুলছে, নট A B দুটোকে একসাথে রেজিস্টারে স্টোর করতে পারবে। গট মাই পয়েন্ট? আমি একটা স্টোর করতে পারবো, দ্যাট ইজ সিঙ্গেল ভেরিয়েবল। Clear or not clear? Clear, ma'am. Clear. But everything stored in register. Any other? Exactly. প্রত্যেকটাই কিন্তু রেজিস্টার। আবার আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা যখন সেকেন্ড সেমিস্টারে যাব, যখন আমরা সেকেন্ড সেমিস্টারে দেখবো আমরা রেজিস্টার টু রেজিস্টার অপারেশন আমরা দেখতে পাবো। নট অনলি দ্যাট, মেমোরি টু রেজিস্টার অপারেশন বা রেজিস্টার টু মেমোরি অপারেশন, দেয়ার ইজ অলসো রেজিস্টার টু, দুটো রেজিস্টারকে আমরা অ্যাড করতে পারি, দুটো রেজিস্টারকে আমরা মাল্টিপ্লাই করতে পারি, দুটো রেজিস্টারের মধ্যে আমরা বিট শিফট করতে পারি। দেয়ার আর সো মেনি অপারেশন, প্রচুর অপারেশন আছে যেটা রেজিস্টার টু রেজিস্টার অপারেশন হয়। এই যে যাবতীয় আমরা কম্পিউটারকে দিচ্ছি সবকিছু হচ্ছে ফার্স্টে লোড করছে আমার র্যামে, দেন যখন আমি আমার প্রসেসিং কোনো পার্ট আসছে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ও এক একটা করে রেজিস্টারে তুলবে। উইদাউট মানে রেজিস্টার যদি অপারেশন না করে তাহলে সিপিইউ কাজ করতে পারবে। ক্লিয়ার? Yes, ma'am. Clear. ওকে, আর কেউ আছে আর কিছু বলবে? তাহলে আমি ইউনিটটা বেরিয়ে যাচ্ছি। নেক্সট ইউনিট, মেমোরি সিস্টেম। What is a memory system? তো আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত দেখলাম we have a modern computer three basically function. One is the input device, another is a processor, and another is an output device. Input device এর মধ্যে obviously আমরা keyboard, mouse, scanner, etc পাচ্ছি। processor এর মধ্যে আমরা কি পাচ্ছি? CPU, that is your control unit, arithmetical logic unit, and last one is your memory unit. Memory unit is not in the processor. This is wrong. Okay. And output device এর মধ্যে আমরা কি পাচ্ছি? visual display unit, monitor, screen, printer, etc. তো এখানে আমার যে কনসেপ্টটা হচ্ছে আমরা এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি, এই ছবিটার মধ্যে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। একটা জিনিস মাথায় রাখবে, এই সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট মেমোরি কখনোই আমার সিপিইউর মধ্যে থাকে না। মেমোরি ইজ ইয়োর আউটসাইড অফ দ্য সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট। সিপিইউর মধ্যে এই দুটো জিনিস হচ্ছে মেন ইউনিট, দ্যাট ইজ কন্ট্রোল ইউনিট আর অ্যারিথমেটিক্যাল লজিক্যাল ইউনিট। তো এখানে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ আ মেমোরি। তো আমরা মেমোরি জিনিসটা হচ্ছে অল অফ ইউ নো দ্যাট হিউম্যান বিংস এর যে আমাদের memory আছে is mainly to store the data. So we have generally two type of memory. One is your that is a primary memory, two type of primary memory. One is a RAM, another is a ROM. First of all, what is a memory? Memory means that is basically stored information or the data
in the computer. Computer মধ্যে যে সমস্ত data গুলো, whatever we feed the data through the input system, it will be stored in the memory. তো এবার আসছি আমার কতগুলো টাইপের মেমোরি আছে। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি the memory is broadly classified into two parts. One is your primary memory, or it is called the main memory. Another is a secondary memory, it is called the auxiliary memory. So primary memory or main memory কি? Primary memory or main memory, obviously আমরা যেটা main concept হচ্ছে, that is your RAM and ROM. This is the two type of primary memory. One is your RAM, another is your ROM. Then what is the RAM and what is the ROM? RAM actually, when we just simply boot up your computer system, সঙ্গে সঙ্গে আমরা যখন কিছু লোড করছি, তো আমার যেটা লোড হচ্ছে সেটা goes to the RAM, not goes to the ROM. Then what the basic difference between RAM and ROM is your RAM is totally a volatile memory. Why it is called a volatile memory? Because when you shut down your computer, RAM, the data in the RAM are all deleted. But in the ROM, the data are not deleted after shut down your computer. Then what type of data are stored in the ROM? There are some data which we need to operate our system. That type of data are stored in the ROM. That means any type of system file, any type of, that means your operating system. These are the data, these are the files, not the data, these are the files basically stored in the ROM. And that ROM, when you manufacture at the very beginning, that means at the during the manufacturing time, the ROM is written. Okay, and obviously ROM is written later on, but there is some technology to write some data in the ROM, the different type of technology. So RAM basically is a semiconductor memory, and it is mainly stored the data whatever we have to feed into the computer. And RAM basically the processor fetch the data from the RAM. Okay, and that data goes to the RAM to the processor, and after processing, the result again stored into your RAM. And when you want to display your result in your output device, that is in the console, in the console, then from the RAM, the data goes to the console. So this is your main function of the RAM and ROM. Then I want to discuss about the memory hierarchy. This is your memory hierarchy. What is the hierarchy? The first one is your register. Registered or itself a memory, I told you, because it is a buffer where you store the data within the CPU. So registered itself a memory. And after registered, that means these are the basically comparison, how fast it is, how large it is. These are the comparison. So registered is less than the cache. Cache is a memory which is basically stored between the registered and the main memory. I told you afterwards was the function of the cache. Then came to the main memory. It is basically two type of main memory. One is ROM, another is RAM. And then came the auxiliary memory. These are all auxiliary memory, that is magnetic disk, virtual memory, not the virtual memory, magnetic disk, magnetic tape, etc. etc. These are all auxiliary memory. So what is the basic concept that is hard disk? What is the hard disk? Hard disk basically it is a storage unit is very large, so that you can store the data permanently. And when your system is shut down, the data is stored, and you can also retrieve the data in the next day or in the next month easily. But not in the RAM. But in the RAM, the data which are stored is a totally temporary data stored, and that data, if you want to store in your hard disk, then it should be saved into the hard disk.
So hard disks, that means magnetic disk auxiliary memory, the size is very large, but the speed of the memory compared to your main memory is very slow. Whereas cache and the main memory, there is also a speed difference. Cache is much more faster than the main memory, and the size of the main memory is large compared to the cache. Again, go to the register. Register is basically is a very short, small. That means small storage area, small size, but is a very faster than your compared to the cache or the main memory. But then, what is the function of the cache? Cache memory actually it basically minimize the speed of the register and the main memory. That means it is such type of memory which basically minimize it. That means when the processor want to fetch the data, as the register is a very small, so the data, so the all data are not stored in the register. So when the processor fetch the data, it first fetch the cache, not the main memory. If the copy is present in the cache, then it directly fetch from the cache and make it and then go to the processing job. But if it is not present in the cache, it first fetch into the main memory, and so if it got it, then it again bring the copy to the cache, and from that it goes to the register and go to the processing. So that is why the cache is very much essential to minimize the speed of the processor between the register and the main memory. As the speed, there is a high speed difference between the main memory and the register. So this is basically the essential function of the cache, which is basically minimize the speed of the processing between the register and the main memory. So this is your memory hierarchy. Clear all of you? Yes, ma'am. বোঝা গেল না বোঝা গেল না আবার বুঝিয়ে দেবো। Yes, ma'am. Now, what is auxiliary memory? Auxiliary memory যে মেমোরি গুলো তোর হার্ড ডিস্ক, যেমন হার্ড ডিস্ক হতে পারে, ম্যাগনেটিক টেপ হতে পারে, যেখানে লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা গুলো স্টোর করবি, সেগুলোই অক্সিলারি মেমোরি। I think secondary memory is the auxiliary memory. ওইগুলি সেকেন্ডারি মেমোরি। দুটো টার্মে বলতে পারি, আইদার সেকেন্ডারি মেমোরি অর দ্য অক্সিলারি মেমোরি। আর মেন মেমোরিকে বলতে পারি প্রাইমারি মেমোরি বা মেন মেমোরি। And where is stored cache memory? Cache memory is a RAM. Cache memory, where is stored? The cache memory actually it is situated between the register and the main memory. Actually হয় কি, ধর আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পলে যাচ্ছি। আমার বাড়ির সামনে একটা দোকান আছে আর আমার বাজার আছে 1 কিলোমিটার দূরে। ফার্স্টে আমি কি সার্চ করব? দোকানে সার্চ করব, বাড়ির সামনে দোকানটা সার্চ করব? Is it true or false? True. Yes, ma'am. That function is the cache. প্রথমে প্রসেসর কি করছে? ফার্স্টে আমার দেখছে কপিটাতে, যেহেতু রেজিস্টারের মধ্যে আমি অনেক ডেটা স্টোর করতে পারি না, আমি আগেই বলেছি রেজিস্টারে আমার একটা ডেটা স্টোর হয়, রাইট? তো সেক্ষেত্রে আমি যখন ফেচ করব ডেটা, তখন ও কি করবে? ও ক্যাশে দেখবে, কারণ বিকজ দেয়ার ইজ আ হাই ডিফারেন্স অফ দ্য স্পিড বিটুইন দ্য রেজিস্টার এন্ড দ্য মেন মেমোরি। তো আননেসেসারি প্রসেসরকে আমরা বসিয়ে রাখার কোনো দরকার নেই, বিকজ উই আর ইন দ্য মাল্টিটাস্কিং এনভায়রনমেন্ট। যেহেতু উই আর ইন দ্য মাল্টিটাস্কিং এনভায়রনমেন্ট, সো উই মাস্ট কিপ দ্য প্রসেসর বিজি। তো তার জন্য আমরা কি করছি? প্রসেসরকে আমরা সবসময় ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশন, এটার আমার মেন কনসেপ্ট হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশন অফ দ্য প্রসেসর। তো প্রসেসরকে আমি কি করব? প্রসেসর প্রথমে আমার মেন মেমোরিতে যখন আমার সার্চ করতে যাচ্ছে, তো আননেসেসারি আমার বসে আছে। তো তার জন্য আমি কি করব? একটা ক্যাশ বলে আমি একটা মেমোরি রাখবো, সেটা হচ্ছে তার মেমোরি যে স্টোরেজ ক্যাপাসিটিটা আছে, দ্যাট ইজ লেস দ্যান দ্য মেন মেমোরি, বাট স্পিডটা কিন্তু আমার মেন মেমোরি থেকে অনেক বেশি। তো এখানে আমরা ফার্স্ট কি করবে? ও পেজটা, এখানে আমরা পেজ ওয়াইজ ওরা সার্চ করে। তোমরা আরো আস্তে আস্তে যত এগোবে, কারণ এখন সব
কনসেপ্ট দিয়ে দিলে তোমাদের মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে। এটা অপারেটিং সিস্টেম অ্যাকচুয়ালি হয়। অপারেটিং সিস্টেমে আমাদের যে সার্চিং হয় সেটা হচ্ছে পেজ ওয়াইজ সার্চ করে। তো প্রথমে ফার্স্ট ও পেজ ক্যাচে সার্চ করবে। ইফ পেজ ইজ ফাউন্ড, পেয়ে গেল তো ওয়েল এন্ড গুড, ও প্রসেস জবে চলে যাবে। ইফ পেজ ইজ নট ফাউন্ড, তাহলে ফার্স্ট ও কি করছে, মেমোরিতে যাচ্ছে। মেমোরিতে গিয়ে পেজটাকে তুলবে, পেজটাকে তুলে প্রথমে ক্যাশে রাখবে। ক্যাশে রাখার পর এইবার তোমার কি হচ্ছে, ও এবার প্রসেসিং জব করে পেয়ে গেছে, প্রসেসিং জব করবে। এইবার তোমাদের কোশ্চেন হচ্ছে ওয়াই ও ক্যাশে রাখলো, একবার ডাইরেক্টলি ও নিল না কেন? Answer is, if the same page is needed for the next time, তাহলে আমার কি হচ্ছে, মেন মেমোরিতে যেতে হচ্ছে না? Is it true? Yes, ma'am. Yes, ma'am. তো তার জন্য আমি মেন মেমোরির দিকে আর যাব না, তাই জন্য কি করছি, মেন মেমোরি থেকে ক্যাশে আমি পেজটাকে রেখে দিচ্ছি। এবার ক্যাশ যেহেতু আমার মেন মেমোরি থেকে অনেক কম স্টোরেজ ক্যাপাসিটি, তো আমি পুরোনো যে পেজগুলো আছে, দ্যাট মিন্স যে সমস্ত ওল্ড পেজগুলো আছে, সেই ওল্ড পেজগুলো অটোমেটিক্যালি ডিলিট হয়ে যাচ্ছে। আর যে পেজগুলো আমার ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ হচ্ছে সেগুলো রেখে দিচ্ছি। এটা ক্যাশের টেকনোলজি, ও নিজের মতো করে আপডেট করে নিচ্ছে। তো দিস ইজ দ্য বেসিক কনসেপ্ট অফ দ্য ক্যাশ। এবং এই ক্যাশের জন্য আমার স্পিডটা আমি বাড়াতে পারছি, প্রসেসিং স্পিড। যত বেশি প্রসেসিং স্পিড আমি বাড়াতে পারবো, তত বেশি আমি আউটপুটটা তাড়াতাড়ি পাবো। কারণ আমার কাছে মাথায় রাখতে হবে, যখনই আমি কম্পিউটার সায়েন্স করতে এসেছি, the two basic concepts, one is your time complexity and another is your space complexity. টাইম কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে কত শর্ট টাইমে আমি অ্যান্সারটা দিতে পারবো, আমি থ্রুপুটটা দিতে পারবো। আর স্পেস কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে কম স্পেসে আমি রাখতে পারবো। দ্যাট ইজ দ্য মেন কনসেপ্ট। তো ক্যাশের হচ্ছে গিয়ে আমি যদি পেজটা পেয়ে যাই, তো সামনের দোকানে পেয়ে গেলে আমি আবার বাজার ছুটবো কেন? ফালতু ফালতু আমি আধ ঘন্টা আরো আমি আধ ঘন্টা সময় দেবো কেন? তো দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ক্লিয়ার টু অল? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. নেক্সট আমার এখানে কতগুলো ছোট ছোট আছে, যেমন আমার অ্যাক্সেস টাইম। এটা ছোট একটা কনসেপ্ট। হোয়াট ইজ অ্যান অ্যাক্সেস টাইম? This is the time required to locate and retrieve stored data from the storage unit in response to the program instruction. That means আমার কাছে যখন আমি suppose I want to fetch some data or retrieve some data from the storage unit. এখানে storage unit বলতে গেলে RAM এর কথা বলছি। তো RAM থেকে আমি ডেটা রিট্রিভ করতে চাইছি, যে টাইমটা লোকেট করছে কোথায় আমার আছে, ঠিক আছে, কোথায় আছে, এবং সেখান থেকে তুমি রিট্রিভ করছো, এই যে টোটাল যে টাইম ইন্টারভেলটা লাগছে, দ্যাট ইজ রিড অর রাইট রিকোয়েস্টের জন্য, এবং আফটার দ্যাট রিকোয়েস্ট স্যাংশন হলো, এবং আফটার দ্যাট অ্যাভেলেবিলিটি অফ ডেটা, মানে ডেটাটা পেয়ে গেলাম, তার মধ্যে যে টাইম ইন্টারভেলটা আছে, দ্যাট ইজ ইয়োর অ্যাক্সেস টাইম। ক্লিয়ার? Yes, Yes. ma'am. Yes, Next ma'am. came to the storage capacity. What is the storage capacity? এটা তো বলার কিছু নেই। Ma'am, একটা amount of question data আছে। stored. Yes, বল। ম্যাম কম্পিউটারে যে আমরা টেম্প ফাইল গুলো খুলি সেটাও কি এক ধরনের ক্যাশ? কম্পিউটারে আমরা টেম্প ফাইল করি? টিইএমপি যে ফাইলগুলো Temporary হয়, file. সেটাও কি এক ধরনের ক্যাশ? দেখো, ক্যাশ মেমোরি, এখানে ক্যাশ মেমোরি কনসেপ্ট আলাদা, ওখানে ক্যাশ আলাদা, দুটো কনসেপ্ট কিন্তু ডিফারেন্ট। এটা আমি মেমোরি পড়াচ্ছি, ঠিক আছে, ওটা আলাদা কনসেপ্ট। ওই কনসেপ্টটা বোঝাতে গেলে আমি অন্যভাবে তোমাকে তাহলে বোঝাতে হবে, বিকজ আই হ্যাভ নো টাইম, এত ডেপথে আমার যাওয়ার সময় নেই। তোমায় আমি যেটা পড়াচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমার কাছে মেমোরি কনসেপ্টটা পড়াচ্ছি, মানে আমার মেন মেমোরির যে হায়ারার্কি আছে সেটা কনসেপ্টটা পড়াচ্ছি। একই নামে হয়তো ডিফারেন্ট আমাদের নাম দিয়েছে, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য সেম থিং। ক্লিয়ার? ওকে ম্যাম।
Next came to the storage capacity. That means amount of the data that is stored in the storage unit. That is your storage capacity. So obviously বুঝতেই পারছো secondary disks বা auxiliary drive এর মধ্যে আমার বেশি larger storage capacity rather to the your register, cache memory, primary memory, etc. So these are the small concept. এখানে তোমাদের সমস্ত দেয়া আছে, এগুলো go through করবে। আচ্ছা, এখানে আর বলার কিছু নেই। আচ্ছা, এখানে ভালো করে দেখে নাও, এখানে একটা সুন্দর একটা ভালো দিয়ে দিয়েছে, মেমোরি, ম্যাগনেটিক ডিস্ক, ম্যাগনেটিক টেপ, অপটিক্যাল ডিভাইস, এগুলো দেয়া আছে। এখানে কতগুলো অ্যাক্সেস টাইম। হ্যাঁ, এখানে বোধহয় একটা আচ্ছা, এখানে আর দুটো কনসেপ্ট আমার আছে। এখানে দুটো that means two basic method of accessing information from the various device. One is a sequential or serial access and another is a direct or random access. What is this? Sequential means one after another, right? So suppose I want to fetch data from an array. Array means array of the list of the data. Say 1 to 10. 1 to 10 is my list of the data, and I want to fetch the key, that means the number 5. Okay. So if I go to the sequential search, then what will happen? 5 is first compared with the 1, and then 5 is compared to the 2, 5 is compared to the 3 in this way. This is called the sequential search. And direct or random access, that means you fetch is either randomly or directly. Then how can you access it? It is basically a different concept. That means say I have index, and that index is say 1 to 2, then 3 to 4. In this way I have an index, and first of all I found it where the 4 is situated in which index. Say 4 to 5, in the 4 to 5 range the 4 is situated. So now in the 4 to 5 we first go to the 4 to 5, and then we select the 5 from the 4 to 5 zone. This is actually is your direct access. So direct access, there is another method which is called the hash method. In the hash method, there is some key manipulation. That means there are some arithmetical operation in the hash method, and from that you can easily access the record. So up to this, this class is over. Next came to the next topics. Is there any question? Hello, ma'am. Well, Ma'am, primary memory, RAM আর ROM, secondary memory, hard disk. So আমি কি hard disk এ read only memory ROM বলতে পারি? হার্ড ডিস্কে যে আমরা রম হচ্ছে রিড অনলি মেমোরি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওটা তো এবার প্রাইমারি হার্ড মেমোরি। ডিস্কে আমরা যেটা সিডি রম যেটা বলি ওটা কিন্তু অক্সিলারি মেমোরি, দ্যাট ইজ নট আ রম। আমরা যেটা সিডি রম বলি দ্যাট ইজ অ্যান অক্সিলারি মেমোরি, রাইট? আর এখানে রম যেটা হচ্ছে দ্যাট ইজ আ প্রাইমারি মেমোরি, দ্যাট ইজ রিড অনলি মেমোরি। রিড অনলি মেমোরিতে আমরা বেসিক্যালি যেখানে সিস্টেম ফাইলগুলো থাকে, কারণ রিড অনলি মেমোরি হচ্ছে আমার যখন ডিউরিং দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং টাইম তখনই কিন্তু লেখা হচ্ছে, তো ওই টাইমে আমার যে সিস্টেম ফাইলগুলো আছে সেগুলো আমার লিখে দেওয়া হয়, এবং ভবিষ্যতে যদি আমি ওটাকে চেঞ্জ করতে চাই তো কিছু টেকনিক আমার ইউজ করা হয়, যেমন কিছু লেজার বিম আছে, লেজার বিমের মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে তারপরে আমরা ওটাকে প্রথমে পুরো মুছে দেন আফটার দ্যাট আমরা যেটা লিখতে চাইছি, যে সিস্টেম ফাইলে লিখতে চাইছি সেটা লিখি। তো ইরেজেবল পি রম আছে, পি প্রোগ্রামেবল রম আছে, নানা রকম রম আছে। তো মেন কনসেপ্ট হচ্ছে it is a primary memory and CD-ROM is an auxiliary memory যেটা স্টোর করছে the data permanently in your CD drive. ওকে ম্যাম, তো ইয়েস ম্যাম, তো ম্যাম কম্পিউটারে বায়োস ROM এ স্টোর থাকে? হ্যাঁ, সিস্টেম ফাইলগুলো রম এর মধ্যে থাকে, ওকে, বেসিক ইনপুট আউটপুট ওটা রম এর মধ্যে থাকে। কারণ আমরা যখন বুট আপ করি তখন ফার্স্ট আমরা তুলবে কোথা থেকে, হ্যাঁ, তো তার জন্য ওই সিস্টেমটা স্টার্ট আপ হয়। ওটা আবার আলাদা একটা পার্ট, ওটা কম্পিউটার আর্কিটেকচারের একটা পার্ট। যখন আমরা বুট আপ করি ওই সিস্টেমটা কিভাবে আমার আপলোড
তো ওটা আরেকটা পার্ট। প্রত্যেকটা Okay, পার্ট ma'am. তোদের চিন্তা করতে হবে না, প্রত্যেকটা পার্ট প্রত্যেকটা সেমিস্টার আলাদা করে তোদের পড়ানো হবে। Clear, ma'am. এই সেমিস্টারে বেসিক্যালি গিভস অল দ্য বেসিক কনসেপ্ট। ক্লিয়ার? Clear, ma'am. আমি এখন ক্লাসটা শেষ করছি, তোদের নেক্সট ক্লাস বোধহয় কটার থেকে, 4টে থেকে 5টা নাকি? Yes, ma'am. ওকে, Yes, ma'am. 4টে থেকে 5টা আমি তাহলে 4টের সময় Yes. বাবু, এই বাবু, Hello.